Here we will going to learn problems on graph coloring and chromatic number. In this we are going to discussing the problems on graph coloring and chromatic number for different types of graphs. Means complete graph, bipartite graph, cycle graph, wheel graph. Okay. Now we will start with the definition of chromatic number of complete graph. We know about complete graph is denoted by Kn. N means n number of vertices. Kn means complete graph with n number of vertices. Look at the definition. What is chromatic number of complete graph here? A graph will be known as complete graph if and only if one edge is used to join every two distinct vertices. Every vertex in a complete graph is connected with every other vertex. So every vertex in complete graph is connected with every other vertex. In this graph, every vertex will be colored with a different color. That means in the complete graph, two vertices do not contain the same color. So to understand this definition of chromatic number of complete graph, now look at the example here. Chromatic number of complete graph has the formula in a complete graph. The chromatic number will be equal to the number of vertices in that graph. అంటే క్రోమాటిక్ నంబర్ ఒక కంప్లీట్ గ్రాఫ్కి క్రోమాటిక్ నంబర్ మనం ఫైండ్ చేయాలంటే అది దేంతో ఈక్వల్ అవుతున్నాయి అంటే కంప్లీట్ గ్రాఫ్లో ఉన్నటువంటి వర్టెక్స్ నెంబర్తో ఈక్వల్ అవుతుందని చెప్తున్నాడు. దట్ ఈస్ ది ఫార్ములా. సో వాట్ ఈస్ ది ఎగ్జాంపుల్ హియర్? chromatic number of what is chromatic number of the following graph? Look at the following graph here. The following graph is a complete graph with the five number of vertices. Why? Because this is a complete graph. Observe this graph carefully. Every vertex is joined with every other vertex. కాబట్టి ఈ గ్రాఫ్లో ఉన్నటువంటి ప్రతి వర్టెక్స్ మిగిలిన వర్టెక్స్తో జాయిన్ అవుతూ ఉంటుంది కాబట్టి ఈ గ్రాఫ్ను మనం ఏ విధంగా తీసుకోవచ్చు అంటే కంప్లీట్ గ్రాఫ్ అనొచ్చు కదా. ఈ కంప్లీట్ గ్రాఫ్కి క్రోమాటిక్ నెంబర్ మనం ఫైండ్ చేయాలంటే ఇప్పుడే మనం బ్లూ కలర్ లైన్స్తో ఫార్ములా ఉంటుంది కదా. వాట్ ఈస్ ది ఫార్ములా ఫర్ కంప్లీట్ గ్రాఫ్? ఫర్ ఫైండింగ్ chromatic number, the chromatic number will be the number of vertices in the complete graph. సో ఇది కంప్లీట్ గ్రాఫ్ కాబట్టి మనకి ఇచ్చిన ఎగ్జాంపుల్లో దాంట్లో 5 డిఫరెంట్ వర్టిసెస్ ఉన్నాయి కాబట్టి అకార్డింగ్ టు అబోవ్ ఫార్ములా we conclude that the chromatic number is equals to the number of vertices. So the chromatic number is equals to 5. Why? Because here 5. 5 is number of vertices in this complete graph. కంప్లీట్ గ్రాఫ్లో ఎన్నైతే వర్టెక్స్ ఉన్నాయో ఆ వర్టెక్స్నే మనము ఏ విధంగా తీసుకోవచ్చు అంటే క్రోమాటిక్ నెంబర్గా తీసుకోవచ్చు. క్రోమాటిక్ నెంబర్ అంటే ఆల్రెడీ మనం ఇంతకుముందు నేర్చుకున్నాం కదా. క్రోమాటిక్ నెంబర్ అంటే ది నంబర్ ఆఫ్ ది మినిమం నంబర్ ఆఫ్ రిక్వైర్డ్ కలర్డ్ టు కలరింగ్ ది గివెన్ గ్రాఫ్, టు ప్రాపర్లీ కలరింగ్ ది గివెన్ గ్రాఫ్. ఓకే, look at the example, second one. Determine the chromatic number for the following graph. So here the graph has 4 vertices. This graph is not complete. Why? Because each vertex in this graph is not connected to every other vertex.
ఈ గ్రాఫ్లో ఉన్నటువంటి ఏ వర్టెక్స్ అయినా ప్రతి వర్టెక్స్ మిగిలిన వర్టెక్స్తో ఖచ్చితంగా ఎడ్జిగా ఫామ్ అయి ఉంటే మాత్రమే అది కంప్లీట్ గ్రాఫ్ అవుతుంది. కాబట్టి ఈ ఇచ్చిన గ్రాఫ్ కంప్లీట్ గ్రాఫ్ మాత్రం కాదు. సో దేర్ ఆర్ త్రీ డిఫరెంట్ కలర్స్ ఫర్ ఫోర్ డిఫరెంట్ వర్టిసెస్. మీరు ఇక్కడ ఈ గ్రాఫ్ని మీరు ఒకసారి అబ్జర్వ్ చేశారంటే ఫోర్ వర్టిసెస్ ఉన్నాయి. ఇక్కడ అసైన్ చేసిన కలర్స్ త్రీ. సో వన్ కలర్ ఈజ్ రిపీటెడ్ ఇన్ ట్వైస్ vertices in the above graph. So this graph is not complete graph and does not contain a chromatic number. ఒకవేళ కంప్లీట్ గ్రాఫ్ అయి ఉంటేనే మనము దానికి క్రోమాటిక్ నెంబర్ని మనం డిసైడ్ చేయగలం. దట్స్ వై దిస్ ఈజ్ నాట్ ఏ కంప్లీట్ గ్రాఫ్. వీఆర్ నాట్ గోయింగ్ టు ఫైండ్ ది క్రోమాటిక్ నెంబర్ ఫర్ దిస్. నౌ to find the complete graph for bipartite graph, to find the chromatic number for the bipartite graph. బైపార్టిటీ గ్రాఫ్కి క్రోమాటిక్ నెంబర్ ఏ విధంగా ఫైండ్ చేద్దాం చూద్దాం. బైపార్టిటీ గ్రాఫ్ అంటే ఆల్రెడీ ఇంతకు ముందే మనకు తెలుసు కాబట్టి ఏ గ్రాఫ్ విల్ బి నోన్ యాజ్ బైపార్టిటీ గ్రాఫ్ ఇఫ్ ఇట్స్ contains two sets of vertices A and B. The vertex of A can only join with the vertex of B. That means the edges cannot join the vertices with a set. So what is chromatic number? In any bipartite graph, the chromatic number is always equals to 2. సో ఒక బైపార్టిటీ గ్రాఫ్ ఇచ్చి దాని క్రోమాటిక్ నెంబర్ మనం ఫైండ్ చేయమంటే అది దేంతో ఈక్వల్ అవుతుంది అంటే 2తో ఈక్వల్ అవుతుంది. అది ఏ విధంగానో చూద్దాం. సో క్రోమాటిక్ గ్రాఫ్ని మనం బైపార్టిటీ గ్రాఫ్ని మనం దేంతో డినోట్ చేస్తామంటే కేఎంఎన్ కదా. So look at the example on bipartite graph coloring to find the chromatic number. Determine the chromatic number in the following graph. Observe this graph carefully. The given graph is bipartite graph. So to color this graph, we required the minimum number of colors is 2. సో ఇక్కడ రాశారు చూడండి, there are two different sets of vertices in the bipartite graph above. So the chromatic number of all bipartite graphs will always be 2. సో క్రోమాటిక్ నెంబర్ ఈజ్ 2. ఈ ఇచ్చిన గ్రాఫ్ యొక్క ఇచ్చిన గ్రాఫ్ బైపార్టిటీ గ్రాఫ్ విత్ V1 and V2. సో K3 4 ఇది బైపార్టిటీ గ్రాఫ్ విత్ ఆర్డర్ 3 4. ఓకే. సో మీరు ఇక్కడ గమనించాల్సింది ఏంటంటే బైపార్టిటీ గ్రాఫ్కి క్రోమాటిక్ నెంబరు మనం ఫైండ్ చేయాల్సి ఉంటే అది ఎప్పుడు దేంతో ఈక్వల్ అవుతుంది అంటే 2తోనే ఈక్వల్ అవుతుంది. ఓకేనా. సో నౌ గోయింగ్ టు అనదర్ టైప్ ఆఫ్ గ్రాఫ్ విత్ క్రోమాటిక్ నెంబర్, సైకిల్ గ్రాఫ్. ఆల్రెడీ వీ నో ది డెఫినేషన్ ఆఫ్ సైకిల్ గ్రాఫ్ ఇన్ ప్రీవియస్ వీడియోస్. A graph will be known as a cycle graph if it contains n edges and n vertices. Here n be always greater than or equal to 3, which form a cycle of length n. There can be only 2 or 3 number of degrees of all the vertices in the cycle graph. So what is chromatic number for the cycle graph is the chromatic number in a cycle graph will be 2 if the number of vertices in that graph is even. మనకి ఇచ్చిన సైకిల్ గ్రాఫ్లో వర్టిసెస్ నెంబర్ ఈవెన్ అయితే క్రోమాటిక్ నెంబర్ ఎంత అవుతుంది అంటే దానికి 2 అవుతుంది. సెకండ్ పాయింట్ ఏంటి డిస్కస్ చేస్తుందో చూడండి. ది క్రోమాటిక్ నెంబర్ ఇన్ ఏ సైకిల్ గ్రాఫ్ విల్ బి 3 ఇఫ్ ది నెంబర్ ఆఫ్ వర్టిసెస్ ఇన్ దట్ గ్రాఫ్ ఈజ్ ఆడ్. అంటే మనకి ఇచ్చిన సైకిల్ గ్రాఫ్లో నంబర్ ఆఫ్ వర్టిసెస్ ఆడ్ ఉంటేనేమో క్రోమాటిక్ నెంబర్ 3 అవుతుంది. మనకి ఇచ్చిన సైకిల్ గ్రాఫ్లో వర్టిసెస్ నెంబరు ఈవెన్ అయితేనేమో క్రోమాటిక్ నెంబర్ 2 అవుతుంది. దట్ ఈస్ ది ఫార్ములా. సో టు అండర్స్టాండ్ దీస్ 2 పాయింట్స్ we depend upon the example number 4. Determine the chromatic number of the following. This is a cycle graph with 3 vertices. సో ఇక్కడ వర్టిస్ నెంబర్ 3 కాబట్టి 3 అనేది ఆడ్ నెంబర్ కాబట్టి ఇది సైకిల్ గ్రాఫ్.
కాబట్టి దీని క్రోమాటిక్ నెంబర్ ఎంత అవుతుంది? ఆడ్ నెంబర్ ఉంటే ఇప్పుడే మనం పాయింట్ చూసాం కదా. సో ఆడ్ నెంబర్ ఆఫ్ వర్టిసెస్ ఉంటే దాని క్రోమాటిక్ నెంబర్ 3 అవుతుంది కదా. అందువల్ల ఇక్కడ దాని ఎక్స్ప్లెనేషన్ కూడా ఒకసారి సొల్యూషన్ చూస్తే, ఇన్ ది అబోవ్ సైకిల్ గ్రాఫ్ there are three different colors for the three vertices, and none of the adjacent vertices are colored with the same color. In this graph, the number of vertices is odd, so the chromatic number is 3. అదేవిధంగా ఎగ్జాంపుల్ 5ని మీరు అందరూ కూడా ఒకసారి సైకిల్ గ్రాఫ్సే ఈ రెండు కూడా ఏబి కూడా. ఫస్ట్ గ్రాఫ్లో ఏ 5 వర్టిసెస్ ఉన్నాయి కాబట్టి క్రోమాటిక్ నెంబర్ ఎంత అవుతుంది అంటే 5 వర్టిసెస్ ఉంటే ఆడ్ నెంబర్ కాబట్టి క్రోమాటిక్ నెంబర్ ఎంత అవుతుంది అంటే 3 అవుతుంది. సెకండ్ బి కూడా సైకిల్ గ్రాఫ్ with the even number of vertices, so the chromatic number will be the 2. Now we will have a definition with chromatic wheel graph. What is wheel graph? We obtain a wheel graph wn. Here wheel graph wn means graph with n vertices. So wheel graph will be formed by adding an additional vertex to the cycle graph Cn, where n is always greater than or equal to 3, and connecting these additional vertex to each of the n vertices of Cn. Okay, assign a color 1 means assign a one color to this additional vertex. Now no other vertex receives color 1 because the additional vertex is adjacent to all other vertices. We have to color Cn. ఈ వీల్ గ్రాఫ్ మనకి సైకిల్ గ్రాఫ్ నుంచి ఫామ్ అవుతుంది కాబట్టి సైకిల్ గ్రాఫ్ నుంచి ఏ విధంగా ఫామ్ అవుతుందో మనం ఇంతకుముందు డెఫినేషన్లో నేర్చుకున్నాం. అదొకసారి మన వీడియో వాచ్ చేసుకుంటే మీకు వీల్ గ్రాఫ్ ఎట్లా ఉంటుంది, సైకిల్ గ్రాఫ్ ఎట్లా ఉంటుంది చూడొచ్చు కదా. సో ఇప్పుడు ఈ వీల్ గ్రాఫ్కి మనం క్రోమాటిక్ నెంబర్ని ఏ విధంగా ఫైండ్ చేసే ఉద్దేశమే కాబట్టి నౌ వీఆర్ గోయింగ్ టు write the formula for chromatic number for wheel graph. Here there are 2 points. The chromatic number in wheel graph will be 3 if the number of vertices in that graph is even. క్రోమాటిక్ నెంబర్ ఒక వీల్ గ్రాఫ్ క్రోమాటిక్ నెంబరు 3 అవుతుంది ఎప్పుడయ్యా అంటే ఆ వీల్ గ్రాఫ్లో వర్టిసెస్ నెంబర్ ఈవెన్ అయినప్పుడు. ఒకవేళ వీల్ గ్రాఫ్లో వర్టిసెస్ నెంబర్ ఆడ్ అయితే క్రోమాటిక్ నెంబర్ విల్ బి ది 4. That is the formula for chromatic number of wheel graph. సో ఇప్పుడు మీరు అబ్జర్వ్ చేయాల్సిన పాయింట్స్ ఏంటంటే ఇక్కడ డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ గ్రాఫ్స్కి డిఫరెంట్ క్రోమాటిక్ నెంబర్స్ మనకు ఎగ్జిస్ట్ అవుతాయి. క్రోమాటిక్ నెంబర్ అంటే మీనింగ్ ఏంటి? మినిమం నెంబర్ ఆఫ్ కలర్స్ రిక్వైర్డ్ టు ప్రాపర్లీ కలర్డ్ ది గ్రాఫ్. ఆ గ్రాఫ్స్ ఏమైనా కావచ్చు, కంప్లీట్ గ్రాఫా, బైపార్టిటీ గ్రాఫా, సైకిల్ గ్రాఫా, వీల్ గ్రాఫా, ఏదైనా కావచ్చు. ఓకే, దట్ ఈస్ ది కాన్సెప్ట్. దీస్ ఆర్ ది ఎగ్జాంపుల్స్ ఆన్ గ్రాఫ్ కలరింగ్ అండ్ chromatic number.